Okay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ന്യൂസ് പേപ്പർ എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നവരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പലരെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് പോകുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാറുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാനൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോഴേ അത് നമ്മളങ്ങനെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് വെറുതെ അങ്ങ് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് പോയാൽ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹലോ Sir, will you be speaking in Malayalam only or English? Okay, then I will take it in English. Oh, sure. I thought that everyone understands Malayalam. That's why I started Malayalam. I'll continue in English. So we all used to read newspaper, right? But rather than the casual newspaper reading, when we are reading for the civil service exam, we can't just glance through because we are reading for a purpose. We have to know what all things we should read specifically and what all things that we should take from the newspaper. See, since you all are school children, you are way ahead from writing the exam. It might be taking some 4 or 5 years for every one of you to reach that stage where you will be writing the exam directly. So now what you have to do is you have this great opportunity to build the knowledge base that's required to crack civil service exam in your first attempt itself. So that's what we are trying to do in order to help you build the knowledge base that will help you crack the civil service exam in your first attempt itself. So newspaper forms an important part of your preparation. If you just glance through the question papers, the civil service exam, it has 3 stages. Preliminary exam, which is a multiple choice exam, then the mains, which is a subjective written exam, and then the interview, which is basically some few personalities will test your character, whether you are apt for the civil service or not. So in all these stages, general awareness forms an important part. So if you go through the question papers of prelims, mains, or even the questionnaire for the interview, you can see that what they are trying to check is a general awareness that you have. And even if you go through the syllabus of the exam, it's written specifically that the exam tries to select generalist people. That is, people who have a general idea of the things that's going around them, not some specialists who study things deeply and try to mug up things. What they are looking for is people who have a general understanding of the general things going around them. So newspaper forms an important part of your preparation. So that's what we are going to show today. How to read newspaper, how to focus on newspaper reading, how to read it, how to identify which all are important, and how to list them in order to study and revise during the later stages. So now I will show you yesterday's Hindu paper, and I will give a brief overview of how you have to read the newspaper. Can everyone see the Hindu newspaper on the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So usually when you read newspaper, what we do is from corner to corner, from every page, we read all the news. As I said earlier, we read the newspaper in order to get a general overview of the things that's happening around.
So what we do is we usually read the newspaper from, we read every topics and we read the newspaper from edge to edge, every pages. See, but for civil service exam, they actually have an area from where the questions are taken. Even though many people say that, see, in the civil service exam, they can ask anything under the sun. That's not true. We have a specific syllabus, and the questions in the civil service exam will be strictly limited to the syllabus topics. They don't ask randomly anything. Yes, sir. Now it's okay. Okay. So usually people say that they ask everything under the sun. This UPSC exam from for the prelims and mains, they ask random topics and anything can be asked from under the sun. Actually, if we go through the question papers and the syllabus, we can see that the questions pertain strictly to the syllabus topics. And they don't ask things randomly. So in Sir, I can hear you now. I can also hear you, sir. Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. audible ആണല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോഴും? Yes, 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 sir. yes, sir. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ന്യൂസ് ദാറ്റ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രം ദ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഈ റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസുകൾ, for example, at present in Kerala, there is some Congress reorganization going on. So such things that are important only from the state's point of view, such things can be safely emitted. UPSC won't ask such things, such events, such incidents that pertains to an individual state only. What they focus is always the national and international event that affects everyone in India or that affects every country, every international country. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേറ്റില് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് കരുതി ഒരിക്കലും UPSC ചോദിക്കില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി, അത് മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം സോ ഫോർ റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ, ദാറ്റ്സ് വൈ വി സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദ ഹിന്ദു. There are many regional newspapers like Manorama, Madhubhumi, etc. But what they do is they focus overly on the state. So it's better if you stick on to the Hindu, because Hindu gives a pan-India. Please, pardon. Sir, I am reading the Hindu newspaper. So in that we need to read that world page and news page. Pardon me, ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? Sir, Hindu newspaper വേൾഡ് ആ പേജ് നമ്പർ 11 വേൾഡും ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് നമ്പർ 8 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണോ മെയിൻ ഫോക്കസ് എടുക്കുന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ? അതിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുകയാണേ. ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടെ പറയാം. അത് എന്തായാലും വായിക്കണം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കുകയേ വേണ്ട. പകരം നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ന്യൂസുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. So that's why we read the Hindu, because Hindu, it gives a pan-India approach for the news. They don't focus only on the regional things. They rather gives detailed news on the national and international fronts as well. So better read the Hindu. And again, if you don't get Hindu offline, you can always avail it in online. Like there are many sites that give Hindu for free. So regarding what all news to read from the Hindu, like I will give an example.
So at present, in this stage, while you are still in the school, you don't have to lay emphasis on the exam syllabus. You don't have to lay emphasis on the civil service exam syllabus. Rather, take this time to build a strong footing of the general events that happening around. So what you can do is just go through Hindu, and I said focus on the national and international events. For example, let's look at the front page. Gold rush continues at Paralympics. So that's an international event going on, the Paralympics event. You can try to understand the basics of that news. You don't have to directly focus on the event or the news item. Rather, focus on those words that you don't know. For example, Paralympics. So write down that word. As I said earlier, you are preparing for an exam, and you are reading this newspaper in order to build a strong foundation for the exam. So you have to keep a tab on the things that you are reading. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന പോലെ വായിച്ച് അങ്ങ് വിടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാം മറന്നു പോകും. പകരം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഇതേപോലെ നമുക്ക് അറിയാത്ത ടേമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു പത്രം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദോസ് ന്യൂസ് ദാറ്റ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രം ദ നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ടേമുകൾ എഴുതിയിട്ടിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസുകൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും എഴുതിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1-2 കൊല്ലത്തിനകം ആ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് വരുന്ന ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പറിലെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളെ പറ്റിയും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലെവലിൽ നിങ്ങൾ എത്തും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം ഈ ഒരു ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിള് ഗോൾഡ് റഷ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് പാരാലിമ്പിക്സ് എന്നുള്ള സാധനം എഴുതിയിടുക. എന്നിട്ട് എന്താണ് പാരാലിമ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താ. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് അനലിറ്റിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ജസ്റ്റ് ഫാക്ടുകൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ. സി, ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഫാക്ട്സ് അലോൺ. Try to understand the holistic things regarding that event or that term. ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫാക്ട് അല്ല, പകരം ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പാരാലിമ്പിക്സ്? എന്തിനാ പാരാലിമ്പിക്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ? നമുക്കൊരു ഒളിമ്പിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ പാരാലിമ്പിക്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Disabled. Sir, it is the Olympics for physically able physically athletes. challenged people. Different sports. അതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് ഏബിൾ ബോഡീഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അതിൽ മത്സരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ശതമാനം ആളുകൾ ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. അവരെയും കൂടെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാരാലിമ്പിക്സിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് പാരാലിമ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ കൊണ്ടുവരുവാണ്. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട് നിർത്തേണ്ടവരല്ല ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ, അവരും ചേർത്ത് പിടിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് പാരാലിമ്പിക്സ് നൽകുന്നത്. സി, rather than going on the facts, you have to understand the facts. Like, when did this Paralympics started? How was it started? At what frequencies they are being conducted? So you have to understand such facts, but rather than the facts, you have to understand the purpose behind that thing. You have to bring perception into it. ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുവരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പറ്റി. ഫാക്ട്സിൽ മാത്രമല്ല, അത് എന്തിനു നടക്കുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടി നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് എക്സാമിന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 2-3 വർഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും കൃത്യമായിട്ടൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ റീഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുന്നു, ആ കാണുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് എടുക്കുന്നു. അതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഭാവിയിൽ ഒരു IAS കാരനോ ഒരു IPS കാരനോ ഒക്കെ ആവേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പം ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നേ, ഒന്ന് കണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു സൂപ്പർഫ്ലസ് തിങ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ പോരാ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ജില്ലയിലെ കളക്ടറാണ്, അവിടെ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നു.
ജസ്റ്റ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നക്സലിസം. ഇപ്പം നക്സലിസം ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താ? ഈ മാവോയിസ്റ്റുകളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ആക്രമണങ്ങൾ, വെടിവെപ്പും അതൊക്കെ നടക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താ? ഈ ആളുകൾ വയലൻസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നക്സലിസം പോലുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താ? റിലീജിയസ് ബേസ്ഡ് റിലീജിയൻ ഒരു കാരണമാണ്. പണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് വെളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക്. അതൊരു കാരണമാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ സമാധാനം കളയാനും ആന്റി ഗവൺമെന്റുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് എഴുതാനുണ്ട്. പക്ഷെ അതെ, ഗവൺമെന്റിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും ഒക്കെയാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഈ വാർത്തകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതൊരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ആണ്. അതൊരു ഭയങ്കര അക്രമമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു ആളുകളെ, പിന്നെ പോലീസുകാര് അവരെ കുറെ പേരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രോബ്ലം ആണ് അത്. പ്രധാനമായിട്ടും വയലൻസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഇത്ര നാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് ദാൻഡേവാഡയിലെ ഒരു കളക്ടർ, ദാൻഡേവാഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നക്സൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടൊരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ വന്നൊരു കളക്ടർ പുള്ളി ആദ്യം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാവോയിസ്റ്റുകളെ പുള്ളി മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാവോയിസ്റ്റുകളെ ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യവും ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് അവർക്കൊരു അടുപ്പും ഇല്ലാത്തതുമാണ്. അങ്ങനെ പുള്ളി പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് അരി കൊടുക്കുന്ന സാധനം, അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആളുകളെ പോവർട്ടിയുടെ വെളി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പുള്ളി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഈ നമ്മുടെ റേഷൻ കട പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ എഫക്റ്റീവ് ആക്കുകയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, അവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ആളുകളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടുത്തെ ആ മാവോയിസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുകയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ശരിക്കും ലൈക്ക് if that collector, if he had viewed that Maoist violence just as an instance of law and order issue, he couldn't have done that. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും ഇനി ജീവിതത്തിന് മുന്നിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് പലരും മാവോയിസത്തിലേക്കൊക്കെ തിരിയുന്നത്. ആ വയലൻസിന്റെയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആന്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഫീലിംഗിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അവിടെ ഒരു വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം. that's what expected from you as an administrator. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പോപ്പുലർ നറേറ്റീവിൽ പെട്ടുപോകാതെ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ആ വരികൾക്കിടയിൽ വായിക്കണം. ശരിക്കുമുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അനലൈസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ റിയൽ പ്രോബ്ലം. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് പെർസെപ്ഷൻ ഇസ് അബൌട്ട്. എന്താ പറയുന്നത്, പലരും വിട്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം നമ്മൾ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം അതിനൊക്കെ ആ ഒരു ലോങ് ടേമിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്രവായന ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പെർസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാനും ഒരു സ്ഥലത്തിന് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും എന്നൊരു സാധനം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇല്ല. 100% ഈവിള് 100% പ്യുവർ എന്നൊരു സാധനം ഇല്ല. എവറിത്തിങ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ. ആ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിനുള്ള Sir, can you speak in English? Okay. So, see, that ability to have that critical analysis, it comes from newspaper reading. So, take topics that you are not thorough with and analyze them. Develop perceptions like Paralympics. What is the need of Paralympics? How can you improve it? Such things. You have to combine both facts and analysis in that part. Like you have to understand when did it start, how frequently it's conducted, and also, as I said, bring multiple perceptions. What is the need of it? How can we improve it? Such things. So you have to combine facts and analysis in your preparation. And again, talks with Taliban reassuring. So this Taliban taking on Afghanistan, it has been in international news ever since. Like it's viewed as an international issue. Many nations are panically
vacating their citizens from Afghanistan. So that's a news of international importance. So we have to write down what Taliban is, what is happening in Afghanistan, why Taliban is taking on Afghanistan. So what are their stance? Like what are the consequences of a radical religious force becoming government of a country with numerous resources? What are the consequences for the neighboring countries? What are India's interest in Afghanistan? How it's going to be affected after Taliban comes into power? Like, bring facts and perceptions. What Taliban is, how did they form, and what are the situations in Afghanistan? Then the real issues, how it's going to affect us, how India can respond in order to protect our interest in Afghanistan. So, search the facts, search the basic facts pertaining to that topic, and create a very broad understanding of that area. Regarding the Hindu, most of the news that comes in the front page are of importance. Just glance through the newses and, as I said, take topics that you are not aware of. So in the first page itself, there is mention regarding the Election Commission of India. So understand what Election Commission of India is. Understand what their powers is, and what's the importance of Election Commission of India. The various issues that's plaguing the Election Commission of India and how we can overcome it. So, as I said, see, the national and international events, you focus on them, and also focus on the terms. Sir, your voice is breaking. And also focus on those terms that you are not aware of, like this Election Commission of India, then as I said, the Taliban. So that's all with the front page. After the front page, focus on the op-eds and editorial. Read the front page thoroughly, then go to the op-eds and editorial. One second. Sir, editorial is not for Sir, editorial daytime. is not there on Okay. Sunday. On Sunday it is not there. Only on from Monday to Saturday. Okay. I thought that I took yesterday's newspaper. Okay. So, and again with this editorial, you have to read editorial completely. See, editorial, as you might have seen, there are two editorials on the side column and one main article. So you have to read it fully. And while reading those editorials, what you have to focus is, see, these editorials have some speciality. What they do is they always take a dual view. As I said, they always take the opposite views. They are impartial articles regarding an important event. For example, if we take the Taliban, see, the editorial will focus on the multiple aspects of this Taliban, like how it is going to change the Afghan scenario, how it is going to affect the negative consequence that Taliban will be bringing in Afghanistan, the negative consequence of the countries that have invested in the Afghanistan, and also they will show a way forward, like how we can mitigate that negative consequence, how we can address that issue of Taliban creating a crisis in Afghanistan. So the editorials will always be balanced, like they show both the sides, not just the pros, they will show the cons as well. So reading the editorial will give you an idea about how to write a balanced answer, or say
how to write, how to say a balanced opinion. So that balancing act, you can get it from the editorial. So read the editorial fully and go through the newspaper and find out the terms that are unknown to you. And as I said, take that terms and understand the basics and build perspectives. I will show you one more example. See, ASEAN. If you see such a term in your Hindu paper, just take that term, ASEAN. First thing, as I said, focus on the factual part. What ASEAN is. Association of Southeast Asian Nations. When was it formed? How was it formed? And what was the purpose of that organization, ASEAN? The factual parts will be completed. And then focus on perspectives. So in order to build perspectives, always find out how it is important for your nation. Like how ASEAN is important to India. What is the present nature of relations that this ASEAN institution or this ASEAN grouping is having with India? So build perspectives. And this sports page, you can leave it completely because no questions will be coming from the sports page directly. So you can leave the sports page. Rest of the things, focus on the front page, focus on the editorial opponents, and also the science and technology page. Sir, opponents means that The other side on the editorial. Editorial. Yes. The page Okay. near to that editorial page. Read that 2 pages completely, the front page and the science and technology forum. And if you have still time, then you can focus also on the foreign policy as well. This world page. So in the paper, just go through. Can you repeat this what page. you said? In the Hindu paper, focus on the front page. Then focus on the editorial, then the opponent's page, the page adjacent to this editorial, then the science and technology page. Then see these 4 pages. These 4 pages are very important. You must go through them. And after going through these 4 pages, if you have more time, then focus on the world page as well. So in the newspaper, only go through these 5 pages: front page, editorial, opponents, science and technology, and the world page. Go through these pages, find out words that are unknown to you, and prepare a brief note about that topic. As I said, if you see a word like ASEAN, first write the factual things. What ASEAN is, when was it developed? Then focus on the perspective part. Importance of ASEAN, how is it important for India? How is the relation of India with ASEAN? How can we improve it? Such perspectives. So that's all about a brief view on how to read newspaper. So do you have any doubts? No doubt, sir. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. Sir, is it necessary to read the Hindu? Like, won't we be able to get this knowledge by reading any other newspaper? See, as I said earlier, the regional newspaper, they always focus on regional things. Yes, sir. The UPC never has such regional things. They always focus on the pan-India or the international level. Okay, sir. So what about Times of India and it's the Times of India.
see, most of the things in such newspaper, Times of India, are not needed for civil service exam. Actually, the Hindu is called the Bible of civil service students because the most of the news that's printed in Hindu, they are really of importance. They don't cater for the popularity, but rather they print news that has real value. Sir, I Hindu have a nalladana. doubt. Sir, can we search Google for the unknown terms to us? Pardon? ഒന്നുകൂടെ Sir, നമുക്കാണെങ്കിൽ ഈ unknown terms എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അറിയാൻ വയ്യാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ അതാണെങ്കിൽ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ വല്ലതും സെർച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓ മതി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. See the comprehensive idea regarding that word. So most of the words actually they might be printing the news, and we might not be able to get a comprehensive idea of that word from the news itself. So what you have to do is you have to Google them and find out those things that are given, those things that are not given in the news. You have to find out from the internet. ഈ ടേംസുകളൊക്കെ ഈ കാണാത്ത ടേംസുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ ഈവൻ ആ ന്യൂസ് വായിച്ചില്ലെങ്കിലും പോലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ ASEAN എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും ആ ASEAN എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി. ഇപ്പൊ സ്കൂളിലെ വർക്കുകളൊക്കെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് സൈഡിലൂടെ ഇതൊന്നും ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ഒരു 1.5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതായിട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല. കാരണം എല്ലാം പത്രത്തിൽ വരുന്ന സാധനമാണ്. ഒരു 1.5 കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പറിൽ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തും നിങ്ങൾ ഡെയിലി ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാലേ. So I have a doubt. For the state level exams like KAS or the normal PSC exams, we should focus on the state level news also, right? Can you repeat again? Your voice was not clear. For the state level exams like KAS and PSC and all, should we focus on the state level news? PSC exam and all, you have to focus on the regional news. Reading Madhubhumi is compulsory for PSC exams. Okay. Because they focus on the regional things alone. Sir, so we can completely ignore the sports news, right? Pardon me? So sports news, you don't have to read the sports page. You can completely ignore it. Okay, sir, thank you. Sir, in the end, we'll have the KAS exam, right? So it's Kerala administrative test. So should we concentrate on state news also for this exam? KAS exam, you have to focus on the regional news. Regional developments, such things are always asked for the exam. Okay, sir. Thank you. Do you have any other doubts? No, sir, thank you. No, sir. Okay. So we will go to the next section. Okay, doubt on we'll go to the next session. Thank you, Sunish, so much. Okay, I welcome Shayas to continue with the next. Okay. Good evening, all. Can you hear me? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible. Yes, sir. Thank you for your response. So myself, Shayas MK, you can see my name on my screen, right? Yes, sir. Yes, sir. So whenever I ask you something, whenever I ask you for a response, you people are very energetic. That's why I am getting plenty of responses. Yes, sir. Yes, sir. I'm happy. But there is a small problem for that. When more than a few people unmute and talk, it will make some disturbances, right? So the first thing I'm requesting you to do is, some people I can see here, they are switched on their videos, so I can see your face. Namely, Kirtana, I can see you. Anuj, I can see you. Muhammad Shifan, Siddharth, etc. So you people, I depend upon you. Whenever I ask you something, if it is yes, you can show me like this.
Could you please show this sign? Thumbs up. Yes, that's it. Whenever something goes wrong, you can show like this. If it is a no, you can show this. Thank you very much. And I'm asking, am I perfectly audible to you? Yes, sir. Yes, sir. That's it. Yes, sir. This is enough. Okay, next time, no problems, no problems. You can make mistakes. Thank you very much. Now, give me a 10 seconds. I just want to change my settings. Okay, I'll be back. Meanwhile, I want you to do something. I think everybody is familiar with chat box. So type something in chat box, something Vanda. Since we are moving to another session, the opening session, good evening, good evening all. So you have to reply me in chat box. Good evening all. Okay. Now you have to reply me in chat box. So you do it. I will be back. Chat box. Good evening, matram. You can type anything that you think is good. Good evening or something else. Let me check. Is there anybody with a different response? Okay, so I'm getting lot of messages. Everybody has told me good evening, good evening, good evening. Okay, Shivani has asked me, how are you? Shivani, I'm good. I hope you are good too. Good evening, sir. Have a nice day. Thank you. Good evening, sir. Good evening. Good evening. How is today, sir? Abhijit, today was fantastic. Hope you had a good time. Yes, I had good time. Good evening. Good evening. Hari Om, sir. Hari Om. Okay, right. Good evening. Good evening. How are you? Good. Okay, thank you. So, my first question for today. So, for the past 40 minutes, you have been going through an important session called newspaper reading. It was an informative session, and I was here listening all those things, and I was looking at you. So you people were eagerly waiting for each point, and you were writing notes, and your face was full of what I say, you are too much serious. Now I want you to be relaxed and calm. Okay. So first of all, put aside your pen. Inki pena venda. So keep that pen away. I mean, put down. Okay. Okay. You can sit empty-handed. Okay. Please show me your hands. Hi. That's it. Enough. I will tell you when you want to use the pen. At that time, you can take it. All right. I have a question to you. You can answer it in chat box again. What is the name of this session? That's my question in chat box. Inception. Knowing oneself. Yeah. So a lot of people have answered knowing oneself. It's the right answer. And one person has given me the answer, Inception. Nora, are you there? Could you please unmute? Nora. Could you please unmute? Yeah, you have given me Inception. And what made you think so? Topic was given Inception session 2, so I thought we need to say the topic. Oh, it's okay. I got it. Sorry, sir. So thank you. That's all. So Inception is the general term. So adil knowing oneself is the session that I am going to handle. Okay. So my name myself, Muhammad Shayaz MK. And ende vishadamaya vivarangalokke ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് so we learned this sign and this sign. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. This is yes, this is no. And one more thing I'm going to introduce is a clap. Okay. So I will tell you how to clap. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൈ കൊട്ടാറുള്ളത്, പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കില്ലല്ലോ. അപ്പം I will for that I'm again asking a question. Okay. The question is very simple. The first person to answer correctly in the chat box will be appreciated with a different clap. Okay. The first person to answer this question, simple question, and the speed on, you have to type quickly.
So be ready with your fast fingers. Simple question. Sometimes sir, I don't know. What is the specialty of today? That's a question. So everybody, I want the first person to give, Teachers Day. Thank you. I got the winner, and it is Abhiram PB. Abhiram. So Abhiram na nammal clap kodukkan povana. The clap is very simple. Ingeneയാണ് clap. എങ്ങനെ നോക്കട്ടെ? Yeah, this is clap. Okay, Abhiram, congratulations. Thank you. Right. So 3 signs: yes, no, and clap. അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി whenever somebody achieve something great, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാത്രം കൊട്ടില്ല, നമ്മൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൈയടിക്കും. അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി അച്ചീവ്മെന്റിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. Let it be there. Okay. Now we are going to handle a session named knowing oneself. Le nammale ariyuga. In Malayalam we can say. So my question is this: ningalku ningale ariyille? How many of you know yourself? Please give me yes or no. Do you know yourself? Do you know yourself? That's my question. You can give me any response, this or this. Yes. No enna arum parayum. Mohammed Shifan പറഞ്ഞു. No sir, I don't think so. Shifan, could you please unmute? Don't worry, this is just chit chat. ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. Yeah, why did you show this? ഷിഫാനെ കുറിച്ച് ഒട്ടും അറിയില്ല എന്നാണോ, കുറച്ചുകൂടി അറിയണം എന്നാണോ? What do you think? സാർ ഇച്ചിരി കൂടെ അറിയാൻ ഉണ്ട്. That's all. ഒട്ടും അറിയില്ല എന്നല്ല, ഇച്ചിരി കൂടെ അറിയാനുണ്ട്. Okay, that's it. Thank you. Enough. So that's it. So the thing is, we know ourselves a lot of things, but there are some more things that we should be aware of ourselves. I use the word aware. Okay, aware of ourselves, especially when it comes to a professional world. Professional world. Civil service is a profession, right? Profession. Now all of you are students. Academics are in the area, but after a few years, you people will be you will be professionals in different areas. Most of you will be in civil service. So avada povuna samayathokke we want to know ourselves well in order to succeed in exams like civil service. That's one thing. And also in order to succeed in our life. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടോപ്പിക് ഇതാണ്, knowing oneself. That's my first point. Now I am going to type my name in chat box in a particular way. Everybody please check your chat box. I have sent a message. You can see my name in chat box as Simple Shayas. Can you see? Sir, I think that's a direct message to me only. Yeah, that is, sorry. So I will send again to everybody. Norakku മാത്രമാണ് message പോയത്. Nora, don't break the surprise, okay? Okay, sir. Now everyone can see that, I think. Yes. So that is Simple Shayas, okay, right? I just added an adjective in front of my name. That's all. I think I'm simple, so I put Simple Shayas. Now I want every one of you to write down your name in such a way that you have to add an adjective in front of your name. Or adipoli adjective, add here, type your name, and unique SA is there. Then let me see. Knowledgeless Afran. Just wrong. നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. Just wrong. Cheerful Joanna, angry Kamruddin. Oh my God. And cheerful Joanna. Genius Srihari. Okay, make it fast. We have time for every activity. You have 10 more seconds to complete this activity. Okay, 10 more seconds, Anay. I'm counting. Theoretical Sahyan. That's a different one. Kailas IAS. Happy Ashwadi. Calm Irwin. Beautiful Sriharsh. Happy Joel. Curious Abhiram. Prince Afrida. Ambitious Amrita. Naughty Pranav. Lazy Siddharth. Genius Srihari. Thank you. And lot more answers are there. I'm not able to read all of your answers because more than 67 participants are there. So
Thank you. That was wonderful. In Malayalam, we say Soyam Pokkal. You know this word? Okay. Yes, But see, sir. it is not a Yes, sir. negative word. Yeah. It is not a negative word. I say it is not a negative word because we should be aware of ourselves and we should be aware of our good parts. നമ്മളെ നന്നായി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരും നന്നായി പറയാൻ പോകുന്നില്ല. Am I right? Yeah. So you can express yourself confidently when you think you are good. Okay, I request everybody to mute. Somebody has unmuted. Okay, thank you. Yeah. All right. Now I have another question. I am giving you an opportunity to introduce yourself after switching on your video camera and unmute. Who is ready to do that? Please hand up. Okay, Giovanna has shown readiness and Tanya Maria. So two people raise their hands. So I'm moving to Giovanna. Giovanna, you just introduce yourself. Okay, over to you. You can unmute yourself and you just speak. Yes, sir. Myself, Giovanna Jomi. I'm studying in 8th standard in St. Peter's Senior Secondary School, Kadairit. My family consists of me, my brother, my parents, and my grandparents. My hobbies are singing and listening to music, and that's all about myself. Thank you, Giovanna. It was wonderful. So Giovanna has done a marvelous thing. Adondane we should clap for Giovanna. Adu ingane venda. Just listen carefully. You have to unmute, clap 3 times, and then mute. Don't forget to mute. Okay, unmute, clap 3 times, and mute. Yeah. Thank you, thank you, thank you. And I made a small mistake. I told you can raise your hands, but so many people use the icon in Zoom to raise hands. Raise hands under option. But what I meant was you have to raise your hands like this. Switching on your video. But don't worry. Tanya was the second person to raise her hand. So Tanya, over to you. It's your time. You can introduce yourself. Hi, sir. My name is Tanya. Tanya Maria Tony. I study in Rajagiri Public School, Kalamasheri. I'm in 10th grade right now. My family consists of 7 people. My parents, my father is a businessman, Tony Joseph, and my mom is a homemaker, Shine Tony. And I have 2 siblings, Tion Joseph Tony and Tiara and Tony, 6 years old and 4 years old. And my hobbies are dancing and singing mainly. And my ambition is to be an IFS officer. Thank you. That was wonderful. Everybody, please clap for Tanya also. Unmute and clap, then mute. Yeah. Thank you. Thank you. There are a lot of other people have raised their hands. I can see, but there are some, what I will say, limitations for us because I told you there are 68 participants here, so I could not go to everyone. But don't worry, everyone will get a chance to perform something. We have so much time. Okay, so now you can keep your hands down. I will come to you again. Okay, so 2 people have introduced themselves, and that was wonderful. They were confident to talk something in front of camera. A lot of people are listening them, but they don't care. They were confident, they talked well. A lot of other people are ready to do that. They raise their hands. I'm very much happy. Now, the point is this. Whenever somebody asks us to introduce ourselves, I have been in teaching and training field for the past 6 years. And I was a student like you before 10 years. And in these years, whenever we ask a student to introduce themselves, they will start with their name. Obviously, that's right. Nothing wrong in there. But the end portion will be about, or the last part will be about family. Am I right? We will automatically, we will tell about our family detail because they are very dear to us. They are close to us. So we will, okay, we will start talking about, okay, I have been spotlighted. So
everybody can send me well. Okay, now what I'm saying is we will talk about our family also. That's a commonly seen procedure about self-introduction. So now I'm requesting you to avoid the part that describes our family details. Next time when somebody tell you to introduce yourself, you can avoid the part that describes about your family. My mother is a teacher, my father is an IAS officer, and I have 2 siblings. One person is studying in LKG. The thing is, the person who want to hear you, they doesn't really need to know about your family. They are asked you to introduce yourself. They want some specific details about you, not about your family. And the second thing, when we start to speak about our family, that will be a great or long self-introduction, because we have to talk about our mother, our father, our siblings, and their details. So this will be a long self-introduction. So next time when somebody asks you to introduce yourself, you can opt out the family part. And if they are asking specifically about your family, you can talk about it. Is it clear? Is it clear? Okay, thank you. So there is a question. So we can tell our name, what we are doing. For example, I'm studying in higher secondary school, etc. And also we will, so my name is Shreyas, I'm a +2 student. Then what I will say? I cannot, I don't want to say about my family. Then what will be the next thing I will say? So I think that Tania have told about her hobbies. Hobbies ne kurichu paranju. That was something different, right? So now I am going to give you another simple activity, again using chat box. I am typing hello there. Okay, hello and type again good evening parna pole. You have to reply me with a small sentence or a word but it should not be hi. It should not be hi. Hi is prohibited. It should not be hello. Hello is prohibited. The thing you should keep in mind is you have to be, you stand out from the crowd. Reply should be unique. Try to make it different from others. That's my clue. So hello is here. You can reply with give me replace. But the point is you should be different from, yeah, bonjour. That's good. 2 people have given me a different, yeah. So 3 people have told me bonjour. So any other good day. Oh, hey, oh, yeah, that's a good thing. Greeting. Sir, did you have your tea? That was wonderful. Hola. How are you doing, mate? Wow. Actually, I am not able to read that. Which is that language, Kirtana? Could you please help me? Korean. Korean. Thank you. Thank you for new information. Gracious. Okay, same to you. Annoying. Namaste, sir. Okay, namaste. Annoying haseo. Nila Hari, which is that? Again, is it Korean? Konnichiwa. Nice. Yo. Namaste. WhatsApp. Namaskar. Same to you. Salam. Korean. How was your day, sir? Happiness. Namaskar. How are you doing? Glad to meet you. Gracious. Hola, etc. Thank you. A lot of replies. Now see, around 30 or 40 people. Now again, the chat box is so many messages are coming. So I think around 60 students are typing their messages there. And I have gone through almost 20 replies. But in between that, I have pointed out some replies, right? And I called a person. What is that? I asked her, what is that? So her name, I named her. I specifically mentioned that person's name. Why? Because it was something entirely different from the other students' answers, right? You got it? Yeah, it was unique. That's my point. It was unique. That answer has something different from other answers. Everyone came with a different one. That's a great thing. But adil tanne, which something was outstanding.
So അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. So the point is, in wherever you go, there are competitive people around you. Competitive people ഉണ്ട്. പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും അടിപൊളിയാണ് in a way. So if we want to be unique, if people want to choose us from a crowd, we should be different, right? We should be different. So everyone have some unique characters, qualities, skills, something in their mind or something with them, but most of us haven't explored that things. നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ഏരിയ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we should be unique. Our self introduction should be unique. Every people, when they are asked to introduce themselves, they will start with their name. അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസരാവില്ല, right? I will also start with my name. My name is Mohammed Shayaz MK. That will be my first sentence. The second thing will be my whereabouts, right? Like where I am from. I am from Palakkad. I am from Manarkad, like that. Otherwise, I will tell about my school or my organization. So that's also a cliche thing. So your chance to stand out comes in the last part. You can talk a unique and different thing that create an impression in others at the end of your self introduction. That's what we will self introduction conclude we will different at conclude ini. Before that, let me ask a question. This is an open question. Why I am starting this session, soft skill, life skill ennu പറഞ്ഞ സെഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം? Do you have any idea? Basic of knowing. Sir, because many Basic jobs. quality. Okay, Shifan has started something, right? Shifan ആണ് തുടങ്ങിയത്. So I am allowing him to continue. Shifan. Sir, it is a basic quality of a human. Yeah, it's a basic quality of a human. നമ്മളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. That's a good thing. കുറച്ചുകൂടെ, who is that? Your name, please. Sir, I'm Abhijit. Abhijit, carry on. Yeah. Sir, to just give a small brief information of ourselves and our personal life to someone else in the first glance itself. Okay, thank you. So Abhijit, what Abhijit has told is what is the objective of self introduction? അതിനുള്ള പക്ക ആൻസർ Abhijit തന്നു. A glance നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി once again I am repeating my question. Why ഞാൻ started my session? Ini I will take some more classes for you, but my first class was starting by self introduction. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ KAS mentor നടത്തുന്ന this program, this is intended for something. അതിൽ self introduction കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? That's my question. Nora, Sir, it is very important for the interview. Most interviews. First okay. impression. Okay, thank you. So 2 people have answered Sir, can I? or what I who is that? Your name, please? Meenakshi, go on. Sir, only if we know about ourselves, only then we will be able to introduce. Yeah, thank you. So 2 answers, that's all right. Meenakshi told me that our topic is knowing oneself. So only if we know about ourselves, we will be able to introduce ourselves well. And 2 people, I don't remember their name, they told me that interview is a crucial part in civil service examination, and there comes the use of self introduction എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Okay, so both are right. അതായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട ആൻസർ. Let it be there. Before that, I want to introduce you a term. Could you please use the chat box and type some skills that will be useful in our daily life? Some skills that would be useful in our daily life. Reading, hobbies, writing, cooking, communication skills, newspaper reading, problem solving, sleeping skills. That's I like that. Listening skills, reading. Okay, kindness. Yeah. Okay, Essa, could you please unmute? Essa. Yes, sir. You have given me the answer kindness, right? Yes. Let me ask you one thing. Kindness, is it a skill or a quality? Which would be more apt? What do you think? Once again.
Kindness, Sir. a skill or a quality or a value or a skill. What do you think? Once again, please think. With everyone, we have to develop it, right? Yeah, kindness. Yeah, we have to develop kindness. If I told you to categorize skill, I have given and personal value. Which will you choose? Sir, pardon me, I didn't hear you. Okay, once again, you have given me the answer kindness, right? Kindness. So Yes, if sir. I give you two choices, either you can put kindness in under skill, or you can put the kindness under personal value. Which will you choose? That's my question. I'll put it in a skill because, not everybody in this world can be kind. Like kindness is the basis of everything, right? To be kind to everyone. Okay, so that's a skill. Okay, thank you. So Essa said that not everybody can be kind. So kindness is something, it's a skill that cannot be, what I say, everyone will not able to practice it. But I have a small difference in opinion. We can, it is not wrong, Essa, it is not wrong. I am not saying it is wrong. This is not a defined thing. Kindness is skill. I think that it's a personal value, because skills in the most of the skills can be practiced and can be achieved by people by practice. But drawing in the basics of drawing everyone can practice. But kindness it is something inside in our mind. So other skill in the it is very difficult, I will say. It is something different. So skill in another question. Let it be there. We will come back to that. And I have got so many other answers, and it is fantastic. Paper craft. Okay, good, nice. Now, okay, now I want to introduce you another term. Did you hear the term soft skill? Soft skill. Sir, I have heard this word before, but I don't know what's it. Okay, you have heard soft skill. Does anybody have anything to say about soft skills? Have you heard that word? Do you know? You have an idea? Yeah, who is that? My parents used to say that you not only need education, you need some soft skills for your future. Not only learning, you can do many soft skills. Okay, so you Sir, also is need it like what do you say, a thing which we should carry along with our studies, which can help in future together with our profession? That's right. Who is talking now? Was it Abhijit? Yes, sir. So okay, I had got answer from Nora and Abhijit. Good, thank you. So what you people told is right. Now, can anybody point out an example of a soft skill? Anybody? Communication skill. Leadership skill. Yeah, communication skills. Who told that? I can't see you. What's that? Leadership quality. Teamwork. No, my question is, one person told me that communication skills. Who was that? Siddharth Mohan. Abhilash Mohan. No, Siddharth Mohan. Siddharth Mohan. Yeah, Siddharth. I saw you. Okay, thank you. And that was right. Communication skill is a soft skill. And I got two another answers also. Teamwork. Yeah, teamwork. Decision making. Decision making. Thank you. That's enough. Thank you. I'm very happy because so these are soft skills. Now I will define something to you. Up term soft skill. Soft skill. So there will be hard skill also. Hard skill soft skill. Now I am asking another, and I am introducing another term. Life skill. Have you heard about life skills? Yes, sir. Yes, sir. Sir, it is skills that must be. Okay. Let us do one thing. If anybody is ready to define or explain what is life skill, please write down your name in chat box. I will go one by one. That will be better. Sir, can I speak in mother? Yeah, you can use your own language. That's not a problem.
Nora has expressed her willingness. Giovanna, Kirtana. Okay, 3 people. First of all, Nora, you can unmute and tell me what you think about life skills. That is essential throughout our life. Okay, can you give an example? Example like communication. Like some kids are fully engaged maybe on studies or entertaining themselves. They never used to talk to their parents. So I think that communication skill is important for everything. Okay, Nora, thank you. So Nora told that communication skill is one among the life skills. Okay, now the second person was Joanna. Joanna. So the values or skills which we need in our life, like moral values, for example, honesty. Okay, so Joanna, thank you. I got it, your answer. Joanna told some moral values that we should practice in our life. For example, honesty. It's a life skill. And Kirtana. Life skills are good or positive behavior that enables humans to deal effectively with the challenges of life, to manage time, etc. Good, fantastic. Can you point out a life skill, or can you give an example if there is any? To be able to communicate effectively. Communicate effectively. Again, communication. Thank you. You people are wonderful. Now I'm going to share my screen. First, before that, let's congratulate these 3 wonderful students by clapping like this. Unmute. This is our clap. Okay, right. Thank you. Okay. Now I am going to share my screen. I will show you a slide and you read it. Then I will comment on it. Okay. Give me 10 seconds for that. I need some time. Okay. I'll be right back. Okay. If you can see my screen, give me a thumbs up. Yes, sir. Okay, right. So you can see that life skills by WHO, World Health Organization. I am damn sure that you know the expansion because I was there in your first session. And you were discussing about international relations, I think. Yes, right? sir. Right Yes, or not? Yes. Yes. That Yes, session, right. you were actively speaking about UN, United Nations, etc. So I know that you know WHO, World Health Organization, very well. Now, World Health Organization has listed out 10 important life skills that a person should possess in their life in order to, what I say, live to the fullest, or to succeed in life, or to live happily. Okay. So Sir? these are the life skills. Yeah. Yes. Who is that? Sir, this Muhammad 10 Shifan? yes, sir. Sir, this 10 life skill during this vacation we have an online session about this in our school. Okay, that's good. Thank you, Shifan. Okay, so these 10, yeah, I was talking about these 10 life skills are very important as per WHO. Just read it, decision making. When I ask you to give me some skills that are needed in day-to-day life, you people texted a lot of answers, and most of the answers are in this list too. Decision making, problem solving, creative thinking, critical thinking, communication, interpersonal skills, self-awareness, empathy, coping with emotion, and coping with stress. So these are that. I can see some people are writing down this thing. Not necessary. If you want, you can, but it is not necessary to write down these things because our session, the soft skill session, mainly will be practical. Okay. നമ്മൾ പറഞ്ഞും കേട്ടും ചെയ്തുമാണ് പഠിക്കുക. അത് ഇപ്പോൾ പറയാം അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. Okay. So let it be there. Now I am going to stop sharing my screen. Okay. I'm back. So we know that WHO, the expansion of WHO is World Health Organization, an organization that deals with
health of people, right? So what is the connection between decision making and our health? That's my question. Why WHO is interfering in these type of skills? Do you have any idea? ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് Tanya. Thank you. The first person to give that answer was Tanya. Mental health. So whenever we hear the term health, most of the time we will think about our body, but there is something called mind, and mental health is as important as that. So that's it. Thank you. Now, another question. When I asked you about life skills, soft skill, what all things you know about that, most of you told me communication skill is a soft skill, is a life skill. Okay, number soft skill and life skill. There's a small difference between those two terms that we will discuss later. Let it be there. But the most common answer was communication skills. All of you know that communication skill is a soft skill or life skill, and that is very important in our day-to-day life. Okay, you told me that. Sir, it is a life skill. It is a soft skill. Both. Yeah, I will come to that point. I told you we will differentiate between soft skill and life skill later. Let it be there. Now my question is this: how can a person improve communication skill? I don't need answer. I will come to that. I'm just asking. You just think. So there are certain things that we can learn simply by hearing or seeing or watching. For example, again, in the last class, you learned a lot of things about international relations by listening to that teacher and also by watching some slides, right? Am I right? Yes, sir. Yes. So you got a lot of information regarding that topic. And now, listen carefully. How many of you know to swim? Swim. How many of you know to swim? Okay, Muhammad Shifan, no, I can't. And Shifan, I also don't know to swim. Okay, okay. So many people know to swim. And okay, so I don't know how to swim. I didn't get an opportunity to experience that thing. So I decided to learn swimming. Okay, imagine that. Suppose that I decided to learn swimming because most of my friends know to swim and they always tease me. You are such a useless fellow. You don't even know to swim. Okay, so I decided to learn it. And what I did, I purchased a book from Amazon. The book's title was this: How to Learn Swimming, or 10 Ways to Learn Swimming. And I started reading it. I opened the page, and step by step, there are so many instructions. So I will switch to Malayalam. പതിയെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുക, അരയോളം വെള്ളത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിയെ മലർന്നു കിടക്കുക, ശക്തിയായി കൈകൾ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ചലിപ്പിക്കുക, and all these things are there. Okay, suppose let's just think, you people just think that. And I learned it very well. Okay, I by hearted all the things. I repeatedly read that book, and when I felt that yes, I'm confident, I know each and everything about swimming, and I decided to go to a river near besides me. What will happen? നിങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം. Sir, the river may take you. Sir, the river will take you. Thank you. The thing is, I asked several questions before also. Only few people responded. When I asked this question, lot of people are unmuting and telling me the answer. Sir, you will. Is my voice breaking? Yes or no? No, sir. No. Thank you. Okay, right. Okay. So the problem, you understood what will happen. So there are certain things that we can learn only by practice, right? Only through practice. Sir, most of the physical skills. Physical skills. Most of the physical skills are like that. Most of them, almost all, we can say that. Physical skill. We should experience it. We should practice it, right? Physically. So, yes, sir. Same like this.
soft skill like when it comes to soft skill and life skills, terms differentiate. These skills are needed to be practiced in order you want to learn it. Okay, if you want to learn that, you have to practice it. You have to practice it. That's the first point. So if we go through the Google and we read so many articles about communication skills, we will get the knowledge about communication skills, but we will not have the confidence or courage to communicate with others simply by reading some articles about communication skills, right? Okay, so the first request I want to make to you is, in the coming classes, okay, this is the first class. In the general ideas and in the coming classes, we will do so many activities. Okay, activities, especially the activities in which most of the activities I would be needing your videos switched on. I will ask you to speak. I will ask you to act. Sometimes I will ask you to sing a song. Okay, so don't worry, we are only here to become more confident to communicate and to grab this soft skill. Okay, communication, etc. But you should be ready for that. We will be doing some activities. Okay, don't worry about that. Okay, I just given an example, but you should be able to communicate. Communication. So whenever you get a chance, grab it. You have to practice it. Interview, the third stage of a civil service exam will be personality test. So if you want to speak confidently in front of a big prestigious interview panel, you should practice it before, right? So sessions intended. That's my first point. We will be doing a lot of activities, practical games, etc., in order to make you confident enough to acquire that skill and to perform it in front of others. Did you get me? Yes, sir. Yes, thank you. So unlike other sessions like newspaper reading or history, geography, etc., our session will be we will not needing pen almost all time. You can keep it away. You have to interact well with me. Okay, you have to talk to me. Okay, thank you. Now I am going for a small activity. Simple. You should use your body. You should interact with me. Let me check how many of you are ready for that. A small task. I want you people to what I will say. I want a person other than you on screen and waving me hands. That's my point. You want to call somebody. Yeah, Giovanna has called her brother and he's waving hands. Hi, thank you. Hello, sir. It was easy for John because he was there all time. Akshara, hi. Joel would around. Hi. Muhammad Shifan, yeah, somebody said that. And Ria had a grandfather or somebody. Hi. And Nilahari, I think it's your sister. Hi. Abhinav, your screen is blurred, but I can see a person there. Hi. Okay, Meenakshi is calling somebody, but nobody is coming. Meenakshi, and Kirtana, I think nobody is there. Kirtana Bettu, Trapadayo. I am not compelling to. Don't compel your parents or anybody to come. This is not 100% necessary. Just, yeah, Kirtana's father, I think. Hi. Okay, thank you. So nothing, just for fun. Okay. And Anoj's sister, hi. Abhijit, hi. Okay, Nora and a mother, sister, who is that? Nora, anyway, hi. Okay. It's my mother, sir. Yeah, Sriharsh, hi. Okay, now you can tell them to go away. I don't need that person for the entire session. Okay, thank you. And I missed some of Meenakshi's mother is there. Hi. So I missed some people. Sorry.
തനിയ മറിയുടെ ഒരു സിസ്റ്റർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെ ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, ഐ എം സോറി. പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഞാൻ കണ്ടു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ വൈ ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതിരുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ സെഷൻ നടക്കൂല. Sometimes you should move. Okay, you have to come out of your comfort zone. In other sessions, you can sit there and you can take notes, you can ask doubts. But our session will be, I need your movement at times. At that time, I will request you do that. Okay, right. Now, we are coming back to our first topic about self-introduction. So I told you that it is better avoiding describing about your family, but you can start with your name and you can tell about your whereabouts, like where are you from and what are you doing, about your education, etc. And when we come to the last part, family ne kurichu parnengil pinne nerathe enakku thonu taniya aro parnu hobbies ne kurichu parnu. My hobbies are listening music or gardening, etc. idum parayu. Idokke ningalku ariyam. Namukku adu onnu maatti pidichalo. Are you ready? Yes, sir. Yeah, because we told that we should be different from others, then only we can impress others. So വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് സാധനം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഗോസ്. ഹായ് എവരിവൺ, മൈ നെയിം ഇസ് മുഹമ്മദ് ഷയാസ് MK. ഐ എം ഫ്രം പാലക്കാട്. ഐ എം എ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനർ and I have been working in a Kerala government project called Additional Skill Acquisition Program for the past 6 years. And I'm a postgraduate in social work. And also I'm a person who talks a lot. And also I always like to make new friends and nurture friendship. Thank you. That's all about me. Okay. That's it. Did you like it or not? That's my question. ഇങ്ങനെ കാണിച്ച കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ അടുത്താണോ നന്നായിക്കോളാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അഭിജിത്ത് 2 എണ്ണം കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാനിത് പഠിച്ചു വന്നതാണ്, മനസ്സിലായോ? കുറെ കാലമായി പണി തുടങ്ങിയിട്ട്. സോ ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഗുഡ്. ഐ നോ ഇറ്റ്. ഐ ആം കോൺഫിഡൻറ്റ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്നത് ഞാനല്ല. ലെറ്റ് മീ സേ. സോ ദ ലാസ്റ്റ് 2 things that I told about myself. Do you remember that? ഞാൻ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവസാനം. I started with my name. Then I told where I am from. I am from Palakkad. My district is Palakkad. Then I told my work experience, where I am working, etc. Then I pointed out my qualification. And then I switched to something else. I talked about myself. Yes, right? sir. Yeah, Joanna. Your You like to make friends. Okay, and you are very good in making friends and answering them. താങ്ക് യു. സോ ജോവാന അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞെങ്കിലും കൃത്യമായി കേട്ട ജോവാന ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. മുഹമ്മദ് ഷിഫാൻ കയ്യോ കാണിച്ചിരുന്നു. നോ പ്രോബ്ലം, ഓട്ടെ, അത് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ എനിവേ, ഐ ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഐ എം എ പേഴ്സൺ ഹു ടോക്സ് എ ലോട്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ഇയാൾ നല്ല തള്ളാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന്. മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി. പക്ഷെ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ ടെൽ ദാറ്റ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൈ ഹോബി ഈസ് മേക്കിംഗ് ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നല്ല. സംഭവം അതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൈ ഹോബി എന്നുള്ള വാക്കൊന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഭയങ്കര കാഷ്വൽ ആയിട്ട് അല്ലേ. ദ വേർഡ് ഈസ് കാഷ്വൽ. യു നോ ദ വേർഡ് കാഷ്വൽ, ഐ തിങ്ക്. ഫോർമൽ, കാഷ്വൽ എന്നൊക്കെ പറയും. സോ ഐ ടോക്ക്ഡ് കാഷ്വലി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഐ എം എ പേഴ്സൺ ഹു ലവ് ടു മേക്ക് ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് നർച്ചർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവിടെ ഞാൻ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചതാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇയാൾ ഫ്ലോയില് പറയണമെന്ന്. ആക്ച്വലി ഇത് എനിക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഐ ആം ഡൂയിങ് ദിസ് ഫോർ ലോങ് ഇയേഴ്സ്. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു മീ. ഞാൻ ആരോടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ്സ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വിൽ യൂസ് ദിസ് ബിക്കോസ് most probably I will be attending an interview for a position in which is related to teaching, or in which I have to control a group of people. Okay, my field is that. So talking is a strength there. Talking is a desired quality there. And also making friends is not an easy thing. I don't think it's easy. It's very difficult to create more friends and also to keep that friendship. So that shows my interpersonal skills. Those 2 are my soft skills. You see, നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിനെയും എൻ്റെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസിനെയും ഞാൻ എൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലൂടെ കാണിച്ചത് അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്
I am good at my communication skill and my ഇങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഞാൻ കളിയാക്കുന്നതല്ല, ഞാനും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മളിത് കേട്ട് പഠിച്ചതാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ. So we are breaking that. Okay. Now I am requesting you to think something like this. One or two things to conclude your self-introduction part. What you can say like this. My hobbies are എന്ന് പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? So some people are raising their hands. I will give you chance. Don't worry. I will give you 2 minutes for thinking. Okay. Everybody, please think. അതുവരെ ആരും കൈ കാണിക്കണ്ട. Just think. And I need a break. വെള്ളം കുടിക്കണം. Okay. So you people think. I will have some water and I will be back. 2 minutes. Okay. നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നോക്കാം, നിങ്ങളുടെ പെൻ എടുക്കാം, വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്ത് വേണമെങ്കിലും അല്ല. You can switch off your videos and you can think of it. Don't worry. Take a break. If you want to have some water, go and have it. 2 minutes ആണ്. ആരും ആ വഴിക്ക് പോകരുത്. നമുക്ക് പണിയുണ്ട്. ഇത് ബ്രേക്ക് ഒന്നും അല്ല. This is not a break. This is not an official break. If you have any doubts, you can unmute and ask me. If you need any help, if you need any assistance, always you can unmute and ask me. Okay. And be calm, be relaxed. നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. Just think something different. Okay. I'm not compelling anyone. We have enough time to practice and master. Sir, I got. Yeah, you have 30 more seconds. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുള്ളൂ. So till then, you people don't need to raise your hands or anything. Okay. You have 10 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5. When I say 0, എല്ലാവരും unmute ചെയ്ത് പറയാൻ നിൽക്കരുത്. That will be a chaos. So 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Now, this time I am going to call a person. Let's see whether they talk or not. Don't worry, be ready. നിങ്ങൾ എഴുതിയൊക്കെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. I will go through it. Don't worry. So I would like to invite. If you are ready, you can switch on your videos and wait. Okay. Video on ചെയ്ത ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ for the time being because it will be more convenient. അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പണി തരാം. But this time I am going for the person who was Sahyan Mitran. Are you there? Could you please unmute? I really loved your headset. Sahyan, it is fantastic. Hello, sir. Wonderful. Yeah, I can hear you. It's perfectly audible. You can. Are you ready? Sir? Are you ready to introduce yourself, Sahyan? Yes, sir. Then go on. My name is Sahyan Mitran. I am studying class 9 of Kendriya Vidyalaya, Ottapalam. I love to invent new things, like which is helpful for the society and can be improved as well, and that is used as a base for many other things also. Okay, thank you, Sahyan. That's all. Right, give a wonderful clap to Sahyan by unmuting your mics. Unmute the photo. Then mute. Okay, thank you. That was wonderful, Sahyan. Now, I would like to invite. കുറേ പേര് വീഡിയോ ഓഫ് ആയി കാണുന്നല്ലോ. Shin CCS.
Shinsi, you can unmute and you can go on. Hey, so let me introduce myself to you. I am Shinsi SS. I'm studying in 8th standard and I like to read books, listen to music, and I'm a little bit talkative too, and I like to make friends. That's all about me. Thank you. Okay, good, wonderful. People, please congratulate Shinsi by unmuting and clapping. Okay, thank you. So, about Sahyan പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് it was entirely different thing. He loved to invent something that would be useful to other people എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So that's something different. ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. And about Shinsi ഭയങ്കര സ്മൈലിംഗ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. Did you notice how many of you saw that? Yeah, laptop ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും when some people speak. So that was a good thing. Keeping a smile and being pleasant is always welcome. Now I would like to invite Taju. Sir. Yes, you can go. I am Muhammad Kamuruddin. I am studying in 8th standard in MMHSS Pandalampada. I am done with reading books. Okay, good, Taju. Taju, you are in 8th standard, I think. You told me 8th, 10th, which is? Yes, sir. 8th standard. Okay, right, Taju. Everybody, please give a clap for Taju also. Okay, thank you. You can mute. Now, 2 more people, then we will move to the next part. Nila, hi. Hi, sir. My name is Nila Hari, and I'm from St. Thomas Residential School, Mukola, and I'm studying in 9th. And I'm a person who loves to learn new things, and I also like to make a lot of friends. And I'm happy to have joined this institution. And thank you. Okay, right. That's it. So, Taju 8th standard. I don't know how many of you are from 8th standard, but +1, +2 okay. So that's a great thing. Yeah, Giovanna is there. A lot of people are there. Okay, good. So Nila ended her self-introduction by saying, I'm happy that I joined this organization. അതൊരു ഡിഫറൻസ് സാധനമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം. പക്ഷെ നീല പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷം. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് ഈസ് try to be different in a way that people will listen to you, people will note to you. ഇയാൾ കൊള്ളാം, ഇയാൾ സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലാക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ 1 more person. ഇത് ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. Sir, can I? Yes, Nora. Okay. Nora is the first person. Nora. Okay. Hello, my name is Nora Banusajit. I'm a student. I'm a grade 9 student. My hobbies are singing and reading. So once again, I would like to repeat my name, Nora, and not Noora, as most of the people pronounce it wrong. Thank you. Again, I got confused. Is it Nora or Noora? Nora. Okay, Nora. Good. So the thing is, when Nora told that my hobbies are എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത് തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റോങ് തിങ് ടു മെൻഷൻ യുവർ ഹോബീസ്. അതൊരു തെറ്റേ അല്ല. നിങ്ങൾ ഹോബീസ് എന്ന് മൈ ഹോബീസ് ആർ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റോങ് തിങ്. യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഞാൻ അത് ചെയ്യരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഓക്കെ ഇത് സെയിം തിങ് ആണ്. ബട്ട് നോറ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാവരും എന്നെ നൂറ എന്ന് വിളിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇത് നോറയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കൊള്ളാലോ എന്ന്. ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വെൻ സംബഡി ടെൽ യു ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്, ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ മാത്രമല്ല, വെൻ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ, if it is an occasion where we want to impress others, എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. അത് ആൾക്കാർ പറയും ആ കുട്ടി കുറച്ച് ഓവറാണ് എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. certain occasions are there, some camps, some interviews, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറി നമ്മൾ പറയാണ്. and those occasion obviously we want to impress people. നമ്മൾ അടിപൊളിയാണ് തോന്നിപ്പിക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മളൊന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആവണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു. ഇനി ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഷെയർ my screen. Okay, are you ready? You are going to see something on my screen. Okay, നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ലൈഫ് സ്കില്ലിന്റെ ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് പറയുള്ളൂ. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി there. We will discuss it. Now I am going to share my screen again. You will see some things there. Wait.
Give me 10 seconds. Okay. Okay. I hope you can see 4 points related to knowing oneself. Yeah, somebody started drawing on my screen. Please stop that. I need this screen for the coming minutes also. Okay. So നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രം ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആക്കേണ്ടതാണ്. Otherwise, ഇതിന്റെ host permission on the, yeah, okay. So everybody, you can see 4 points there. Knowing oneself. If you want to know ourselves, if you are confident, 100% confident that you know well about yourself, that means you will be aware of your strengths, weaknesses, qualities, and skills. 4 points: strengths, weaknesses, qualities, and skills. I doubt there is a spelling mistake in my. Yes, is there sir. any spelling mistake? Yeah, Yes. which is Yes, that? sir. Yes, sir. WEAK. Oh my God! One person, please correct me. WEAK. WEAK. Yeah, that's it. That's it. Thank you. So I type it up, but when I read it, I got it. So weaknesses, you understood what is that? Okay. Aaricha enna weak alla, nammal uddeshikkunna strength inde opposite weak. Okay, right. So weaknesses, qualities, skills. So strengths, weaknesses, qualities, skills. Idile strength ennu uddeshikkunnathu endana? Again, I am giving you an opportunity to talk. So please wait. I will choose a person. No, otherwise you can unmute and talk. One person, please unmute and talk. Sir? Let's see. Mental positive qualityness. Things that differ you Things from that others. which we Kirtana, are good Kirtana at. is speaking and Anthony is speaking. So Kirtana, I am giving this opportunity to Anthony. Okay. Okay, right. Anthony, go on. What we mean by strength in this scenario? Sir, do you mean me? Yeah, Anthony നേരെ സംസാരിച്ചില്ലേ? Yes, sir. Sir, Yeah. my name is Abraham Taragan. I've actually Okay, yeah. logged Okay, in right. with my brother's account, so Anthony, sorry yeah. about So that. you are Abraham Sir, Taragan, right? yes, sir. Okay, Abraham, go on. So strengths are a part of our personality, which is stronger than other parts of our personality, and which might be better than others. Okay, thank you. That's all. I just wanted to know that strength എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് പോകണ്ട, അത്രയേ ഉള്ളൂ. Strength are some qualities or skills. Yeah, Nila, do you have anything to add? Yes, Yes. sir. Isn't it mental strength? It can be mental strength. It can be a mental strength also. അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. So physical strength ആവാം. In some people case, നല്ല fit ആണെങ്കിൽ they can say my fitness is my strength. Only. Yeah, somebody is talking. Who is that? It is not physical strength only. It is also be physical strength and mental strength. Okay, but still I am confused. Who is talking? Who was that? Name, please. Muhammad Kamaruddin. Okay, Muhammad Kamaruddin. Okay, so both mental and physical strength are there, but yeah, another person is asking. Who is that? Could you please tell your name first? I'm Joanna. Joanna, tell me. Could we consider our values as our strength? Yes, Joanna, I'm coming to that. Okay, you will see a list of strength in the next slide. Then you will get a clear-cut idea. Before that, I will define strength like this. It can be your values, as Joanna mentioned, or it can be your mental attribute, or it can be anything that help you to move forward in your life happily. എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത്. വലിയ scientific definition ഒന്നുമല്ല. If there is something specific that help you to become better, അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ നന്നാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ അതൊക്കെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങളെ ആസ് എ പേഴ്സൺ ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത്. ഇഫ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഓക്കെ, ഫാമിലി നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ് ഓർ നോ? ഈസ് ഫാമിലി യുവർ സ്ട്രെങ്ത്? Yes. So family is strength. So you can say that my family is my strength. Yes, that's a strength, right? Obviously. But ഇവിടെ വരുമ്പോൾ it is knowing ourselves. We are not talking about our family. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പേഴ്സണൽ ആണ്. We are talking about soft skill and life skill. So
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് പറയാം. അപ്പം ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷോ അനദർ സ്ലൈഡ്. You can see a lot of points. Give me 10 seconds, okay? Okay. Now, I think you can see 16 points on my screen. Yes or no? This is enough. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, you just go through those points, and while you read that, you have to think about yourself. Adile chela qualities ningalku bhayangaramaayittundavu. Chelathu undavam, but it may be secondary or tertiary. So I want you to choose 1 or 2 points among that you think you possess. Ningalku undu ennu thonunna oru qualities aanadu. Those are different qualities that may help you to move forward in your life, in your professional life, in your personal life, okay aayirikam. So you have to choose any 2. Randanne edukkan pattullu, any 2. Sometimes we may feel that everything suits me. Njan adventurous aanu, njan ambitious aanu, njan approachable aanu, articulate എന്നൊക്കെ തോന്നും ആയിരിക്കാം, but I need only 2. So choose any 2 among that. If you have any doubt, unmute and ask me. If you have need any clarification. Sir, so these all are parts of our strengths. It can be a strength. Being adventurous can be, you can tell it as a strength. Okay, sir. ഇത് മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. This is not exclusive, okay? There are lot of other strengths are there, but for the time being, you have to choose 2 from this. ഇതിന് കുറേ ഉണ്ടാവും അപ്പുറത്ത്. നില, okay, tell me. Sir, should we put it in the chat box? No, you just keep it in your mind. I will ask you, I will tell you what to do. Okay, so 10 more seconds. Choose any 2 qualities among these which suits you well. Okay, now you can, okay, as Nila told, now you can put it in your chat box. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത്, your name first പറയണം. I am Shayas എന്ന് പറയാ, comma or full stop. Then you have to type I am an adventurous person. Use it in a sentence, okay? Try to use it in a sentence. ഒരു word മാത്രം പറയാതെ I am an adventurous person. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് definition. I'm a person who is always ready to take risk. Okay, this is an example. This is an example with the first word. Like, I'm Shayas. I'm a person who is always ready to take risk. And then you are adventurous. Okay, you got it? Otherwise, you can just say, I'm an adventurous person. Up to you, but you have to type it. I told you to choose 2. In a type pick out 1 and type it in chat box. I'm looking your responses. I'm Kriba. I'm approachable and I'm friendly. I'm Siddharth. I'm driven to Sir, how succeed many and I one can always- choose? You can choose 2. അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 choose ചെയ്യണമെന്ന്. Now you can comment 2 or 1. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. Up to you. Okay, I'm going through your comments. I'm Arvin Augustine. I consider myself as cooperative and responsible. I'm Meenakshi. I always think outside the box, so I think I'm creative and I also feel I'm very friendly. Wow, that's wonderful, Meenakshi. I'm Kirtana. I'm very enthusiastic and someone who puts everything into every object. I am myself, Riya Salima. I'm friendly and responsible. I'm Aloham. I'm very enthusiastic and confident. Okay, I'm getting so many responses that I am unable to read every one of them. Okay, so you are doing good, every one of you. Okay, that's nice. So that's it. അപ്പം ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. This was meant to be ഇത് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം 2 എണ്ണമാണ്. The one thing is you can use these in your self introduction.
എല്ലാവരും ശരിയാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന ചില കമന്റുകൾ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബട്ടൺ അവസാനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഐ തിങ്ക് സോ. ഡു യു അഗ്രി? കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, വെറുതെ പോയി വെക്കല്ല. ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ്, ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത രണ്ടെണ്ണമായിരിക്കാം. യു ചോസ് 2 or 1 among these 16 points and you also commented it on chat box. Now I request you to once again come back and read all the 16 qualities once again. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോ. We are going for an activity. We are ending the session with a wonderful activity. So for അതിനൊരു winner ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. The first person will be announced and appreciated well. So please read all these points. വലിയ സംഭവം അല്ല, a small activity. Okay. Okay. So you people read there. I will come back with a surprise. And I have a statutory warning that we are switching to another website. Okay, I will give you a link in chat box. Everybody please listen. Everybody please listen. Everybody please raise your hands like this. Let me see. Yeah, so you are there. Okay, right. So listen to my instruction clearly. I'm going to give you a link in our chat box. You have to click on that link. You will be directed to another website. You will be directed to another website. Okay. There you can see a task or a task and match the following task. Okay. There will be some specific skills. And another skills. Some specific skills will be given there. Our skills in a related ആയിട്ടുള്ള quality നിങ്ങൾ drag ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. Okay. When you go to that website, you will see 5 skills. Skills will be there. Soft skill, some skills related to soft skill or life skill. You want to choose, and on the other side there will be some qualities. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട ചില qualities ഉണ്ടാവും അവിടെ. You just match it. Okay. ഇത്രേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. The point is, sometimes this may fail because this is a technical thing. Okay, chalapa link break out. Some of you may not able to enter into that website. You can unmute and tell me that if most of you are facing problems, we will abort this. Okay, we will quit. If only some people find it difficult, you please visit there patiently. ഒന്നുകൂടെ try ചെയ്യാ. Okay, come back and try again. 3 times try ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. Okay, don't worry. So I'm going to give you that link. Before that, I'm going to stop sharing my screen. Okay. So sir, our rules on order repeat cheyamo. Tools on simple aanu. I will repeat in Malayalam also. Okay. I'm going to give you a link. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകും. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് 5 സ്കില്ല് കാണാൻ പറ്റും. ഏതാ സ്കിൽ എന്നുള്ള അവിടെ കാണാം. And there will be some qualities also given. നിങ്ങൾ ഓരോ സ്കില്ലിനും ചേർന്ന ക്വാളിറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി. യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഗെയിമോ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ, അപ്പോൾ ട്രൈ ഇറ്റ്. യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈസ് ദ ലിങ്ക്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ അൺഏബിൾ ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്, വി വിൽ അബോട്ട് ദിസ്. ഓക്കെ, മുൻകൂട്ടി പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചമ്മി പോവും പണി പാളി കഴിഞ്ഞാലേ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈസ് ദ ലിങ്ക്. ട്രൈ ഇറ്റ് വൺസ്. Let me see will it work or not. ചില സമയത്ത് പണി കിട്ടാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണോന്നോ അല്ലേ നോക്കട്ടെ ഞാൻ. So have you sent it yet? In chat box, in Google Meet chat box. Did you see? Did you see? The link. One minute. I will do it. അത് ശ്രീഹർഷന് മാത്രമാണ് പോയിരിക്കുന്നത് again. So once again I am sending it. I think now you can see it. Just click on that, go to the website and try. If you are not able to go to that website, please try again. Ashwati, are you telling me something? No. Okay. So try to do that.
Meanwhile, I want to check results. Let me see who is going to finish that first. A simple task, right? Simple task. Is there any confusion? No. I hope everything is working smoothly. If there is any problem, you can unmute and ask me. I got an entry here. One person have sent the answer. Siddharth Mohan, I received your answer. Okay, Siddharth Mohan, we have only 5 minutes to complete the session. So I am giving you 3 minutes. 13 students have submitted the answers. Siddharth Mohan, Neela, Meera, Essa, Adina, Abraham, Joanna, Srihari, Abhijit, Mohammed Kamaruddin, Sini, Abhinav, Tanya, Maria, Tony. You have 1 more minute. You have 26 students submitted the answers. 26 students submitted the answers. Okay, you have 30 seconds more. Now I have 31 students here. The last 5 seconds, last 5 seconds. 37 students. 37 students. Okay. Now, give me 10 more seconds. Now I have 40 students have submitted the answers. Among that, I'm going to declare, I want to declare a winner, right? Okay. 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 So, dear students, I have 2 winners here. You people have done wonderfully. Most of you have corrected almost everything. But unfortunately, I can only choose 2 people. There was a timer going on. Have you noticed it? Or a timer? Yes. Yes. Who have given all the answers correctly in minimum amount of time are the winners. And the first prize, or prize on the first prize goes to none other than give me another 5 seconds, which is confusion. Yes, the first person made all it right in a short interval of time is Abraham Taragan. Abraham, congratulations. Everybody, please give a clap for Abraham. Everybody, we have some stickers there, right? In Zoom. Use that sticker. Blast something. That's it. Abraham, all these are for you. Okay. Now I am going to declare another winner. It is none other than Tanya Maria Tony. Tanya Maria Tony, congratulations. You are on the 2nd position. Don't feel bad about this thing. And one more person, I would like to congratulate our dear Arvin Agustin. Are you there? Arvin Agustin. Arvin Agustin. Anyway, give a clap to Arvin Agustin. Yes, sir. Give a clap. Yes, Arvin. Arvin. Yes, sir. Okay. Yes, thank you. Good. Once again, I am going to share my screen. Give me another 10 seconds. Okay. So, out of this soft skill, life skill, some particular skills will help us. Life skill and WHO 10 life skills. Professional skills.
ഈ ലൈഫ് സ്കില്ലിനകത്ത് വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ when we become a professional, നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ, ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസർ ആവട്ടെ, സിവിൽ സർവന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അടിപൊളിയാവാൻ വി നീഡ് സം സ്പെസിഫിക് സ്കിൽസ്. അതിലെ കുറച്ചാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടത്. പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽസ്, presentation or public speaking skills. ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ തന്നെ പെടും, ബട്ട് there are some difference. And time management skills, team work skills എന്നാണ് കണ്ടത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഇതിൽ ചിലതാണ് ഞാൻ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് അവിടെ കാണിച്ചിട്ട്. യു ഹാവ് ടു മാച്ച് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഡൺ ഇറ്റ് വണ്ടർഫുള്ളി. സി, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചതിൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് എന്നൊരു ക്വാളിറ്റി കാണിച്ചിരുന്നു. ഐ ആം ഏബിൾ ടു ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് വെൽ. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിന് വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. പ്രസന്റേഷൻ ഓർ പബ്ലിക് സ്കിൽസിനും ഇത് ആവശ്യമാണ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നൗ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ്. ഏത് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസിന് വേണ്ടി വരിക? ഔട്ട് ഓഫ് ദ 16 ക്വാളിറ്റീസ് ഐ ഹാവ് ഷോൺ യു, യു ക്യാൻ അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ടെൽ മീ. നേരത്തെ അവിടെ കണ്ടിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടി ശരിയാക്കി. പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി. ശരിയാണ്, കാമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ തിങ്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. That's it. Because we have a problem, same method ആലോചിച്ച solution കിട്ടില്ല. We have to think out of the box. So creativity. Okay, right, good. Now decision making. When we have a problem or when we have a crisis, we have to make a decision. Which quality will help us to do that? Calmness. Yeah, we have to think well. We have to think well, it's right. But out of the 16, the most suitable one is being calm. We have to maintain our calmness. Now there is presentation and public speaking. Again, it is same as communication skills, so let it be there. Time management. If you have to manage time, which quality is the most suitable? Responsibility. We should be responsible, right? Simple thing. Teamwork. Which one will be? Cooperative mentality. Okay. Now, thank you. Good. Now I am going to add one more professional skill, which is very much important here. That is leadership skills. Now I have a question to you. Which qualities are needed for a good leader? All these qualities. All these qualities are required. Thank you. All those qualities are required. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ കാണിച്ചത് മൊത്തം 16 ക്വാളിറ്റീസ് ലീഡർക്ക് വേണ്ടതാണ്. And now think, we are concluding our session. You people are here to, you people desire to become civil servants. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you are the future IAS, IPS, IRS people sitting in front of me. I am very much proud. നാളെ നിങ്ങൾ വലിയ നിലത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പറയാലോ ഞാൻ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇരിക്കട്ടെ. So the point is, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? You will be responsible. You will be in charge of some important projects that have direct effects on the life of thousands of people. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. And you will have a team under you to perform these things. Am I right? Yeah. Yes, sir. So you are a leader indeed. Am I right? You are a leader. You should be a leader. A civil servant is a leader. He or she should possess a leadership quality. So for a leader to become a leader, all these qualities are needed. And all these qualities comes under life skills and soft skills. Okay. In the coming sessions, we will be doing so many activities. We will be speaking. You will be listening. You will be doing so many things in order to practice these life skills and to become more confident in those skill sets. Did you get me? Yes, sir. Okay. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചത് ഒരു സാമ്പിൾ ആണ്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നുള്ള കാര്യമാണ്. And also we learn to self introduce ourselves in a different way. ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ തന്നു. In the coming classes we will practice it. നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ചെറിയ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അയക്കാനൊക്കെ പറയും ഞാൻ. അപ്പൊ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിപൊളിയാവും. Okay, so wait for more surprises in the coming classes.
it's 6. Okay, I'm late by 2 minutes. അപ്പൊ എന്റെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ചെറുതായിട്ട് പാളിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് it's high time to wind up the class. Thank you, everybody. Are you happy? That's my question. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. So I am very much happy. Thank you very much for this. And I will request to Meena ma'am, are you there? Or somebody from KAS mentor team? Yes, Shaz, Yeah. I'm here. I think we can conclude. Yeah, Shaz, thank you for the wonderful session. I hope everyone enjoyed the session. Okay, expecting more such sessions from you. Okay, so everyone, please note that we have posted an inquiry form for those who have not joined our course. So please fill this inquiry form and we'll get back to you. And for all those who are attending the sessions, like who have already joined, they are not required to fill the form. Okay, the form is only for who have not joined us. And please, I'll share this inquiry form in the WhatsApp group also. And like, if you are happy with the session, please share this form with your friends also who might be interested in this course. Okay. Okay. Yes. Okay, please do that. I'll share that form in the WhatsApp group also. Yes, ma'am. Okay. Hope we'll meet you next week, same time, Sunday 4 p.m. with a new interesting session. Okay. Yes, ma'am. Sure. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yeah. Okay, ma'am. Thank you all. Okay, ma'am. Thank you all. Thank you, Shia sir. Thank you. You're welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Go Thank and you so much. enjoy your Thank you, tea. sir. Thank you, sir. Very wonderful. Thank you, sir. Thank you, sir. Very much. എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടേ താങ്ക് യു ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, പക്ഷെ എന്റെ ചെവിക്ക് ഇതിന് പ്രശ്നം പറ്റും, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഗോ ആൻഡ് ഹാവ് യുവർ ടീ ഓർ ഈറ്റ് സംതിങ്. Be safe. Tata. Bye bye. I'm leaving. Okay. See you next class. Bye, sir.